இதுக்குள்ளே தான் சிங்கப்பூரோட கேசினோ இருக்குது. ரொம்ப பெரிய கேசினோ. ஸோ பாருங்க, இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எங்கேயுமே இல்லை. சேஃப் செக்கிங் முதற்கொண்டு எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ தான் பழைய சிங்கப்பூர் அப்படியே இருக்குங்கன்னு சொல்லலாம். நம்ம இந்த கண்ணாடிக்குள்ளே இருந்துட்டு வெளியே மழை பெய்ததை பார்க்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். எவ்வளோ சூப்பரான அட்மாஸ்பியர்லேருந்து சாப்பிட்டுருக்காங்க பார்த்தீங்களா. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சிங்கப்பூர். ஸோ இன்னைக்கு வீக்கெண்டில் நம்ம மெரினா பே சாண்ட்ஸுக்கு வந்தோம். ஸோ இங்கே இந்த வீடியோவில் சிங்கப்பூர்லேயே ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஷாப்ஸ் இருக்கிற மெரினா பே ஸ்டாண்ட்ஸில் என்னென்ன ஷாப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு ஓவர்வியூவாக காமிக்கிறதுக்கு தான் இந்த வீடியோ. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம மெரினா பே சாண்ட்ஸ் ஷாப்பிங் மாலுக்குள்ளேயே எல்லாரையும் அட்ராக்ட் பண்ணுற விதமாக போட்டிங் கூட வச்சுருக்குறாங்க பாருங்கள். சிங்கப்பூரில் இருக்கிற மோஸ்ட் ஃபேமஸ், மோஸ்ட் பிக்கஸ்ட், மோஸ்ட் வேல்யூபிள் ஷாப்பிங் மால்னால் நம்ம மெரினா பே சாண்ட்ஸை சொல்லலாம். ஸோ நீங்களே பாருங்கள், வீக்கெண்டில் எவ்வளோ ஃபாரினர்ஸ் இங்கே வந்து ஷாப்பிங் வந்திருக்காங்க. ஸோ இங்கே வேர்ல்டு ஃபேமஸ் பிராண்டட் திங்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம். Swimming in this deep, deep
ஸோ இதுதான் நம்ம ஆப்பிள் ஸ்டோரோட என்ட்ரன்ஸு. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோலேயே பார்த்துருப்பீங்க. பாருங்களா, இப்போ எல்லாமே சேஃப் செக்இன் எல்லாத்தையுமே எடுத்ததுக்கப்புறம் எவ்வளோ ஃப்ரீயாக பீப்புள்ஸ் எல்லாம் உள்ளே போயிட்டு வெளியே வர்ற மாதிரி இருக்கு பாருங்கள். எவ்வளோ பேர் நிற்கிறாங்க பார்த்தீங்களா? ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், சிங்கப்பூரில் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எல்லாத்தையுமே ரிலாக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எல்லாமே பழைய மாதிரி அவ்வளோ ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் எங்கேயுமே இல்லை. சேஃப் செக்இன் முதற்கொண்டு எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ தான் பழைய சிங்கப்பூர் அப்படியே இருக்குங்கன்னு சொல்லலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஃப்ரெண்டு ரவி வந்து இந்த ஆப்பிள் ஷாப்புக்குள்ளே போனதில்லை. நான் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ போட்டிருப்பேன், அதை நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதான் இப்போ ரிலாக்ஸேஷன் எதுவுமே இல்லைல்ல, எல்லாத்தையுமே ஃப்ரீயாக விட்டுட்டாங்க. ஸோ இப்போ வந்து அந்த ஆப்பிள் ஷாப்புக்கு தான் நம்ம ஃப்ரெண்டை கூப்பிட்டு போயிட்டுருக்கோம். வெளியே வந்து சரியான மழை. நம்ம அந்த ஆப்பிள் ஸ்டோரோட கண்ணாடி பெட்டிக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டு வெளியே மழை பெய்கிறத பார்க்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்குள்ளே தான் சிங்கப்பூரோட கேசினோ இருக்குது. ரொம்ப பெரிய கேசினோ. ஸோ பாருங்களேன், உள்ளே போகிறதுக்கு எவ்வளோ பேர் நிற்கிறாங்க லைனில். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் சிங்கப்பூரில் இருந்தீங்கன்னா வீக்கெண்டை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு மறக்காமல் இந்த மாலுக்கு வாங்க. சுற்றிலும் சூப்பரான அட்மாஸ்பியர் இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மற்றும்